Hi, welcome to our channel. අද මගේ වැක්සින් ඩේ එක. ඒ කියන්නේ මං කොවිඩ් සෙකන්ඩ් ෂොට් එක ගහන්න තියෙන්නේ අද. ඉතින් මං ඉස්සෙල්ලාම අද ඒ වැඩේට යනවා. ඊට පස්සේ වැක්සින් එක අරගෙන ඊට පස්සේ අද උයන්නේ මුකුත් කරන්නේ නැහැ. එළියෙන් කන්න තමයි හිතුවේ. ඉතින් මෙහෙ තියෙනවා in and out කියලා මං හරිම ආසයි in and out බර්ගර් කන්න. මාරම රසයි. ඉතින් ඔයාලවත් එකතු කරගෙන යන්න තමයි හදන්නේ. අපි ගිහිල්ලා බලමු. වැක්සින් එක අරගෙන තියෙන්නේ. ඉතින් මේගොල්ලන් කිව්වා මෙතන 15 minutes විතර ඉන්න කියලා මොනවා හරි ඩිස්ටන්ස් එකක් આવොත් කියලා. ඉතින් මෙතන 15 minutes ඉඳලා ඊට පස්සේ තමයි අපි in and out යන්න වෙන්නේ. ඉතින් වීඩියෝ එකත් එක්කම ඉන්න channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. දැන් අපි in and out එකට ඇවිල්ලා ඉන්නේ. ඉතින් අද දැන් ලන්ච් ටයිම් නිසා ඩයිනින් ටිකක් ක්‍රවුඩ් වගේ. ඒ නිසා අපි ඩ්‍රයිව් ත්‍රූ දාලා චීස් බර්ගර් ඕඩර් කරන්න තමයි යන්නේ. ඉතින් මේ දැන් ඩ්‍රයිව් ත්‍රූ එකේ ඉන්නේ. ඩ්‍රයිව් ත්‍රූ එකත් ලොකු පෝලිමක් තියෙනවා ලන්ච් ටයිම් නිසා. ගොඩක් අය මේකේ බර්ගර්ස් කන්න එනවා. ඉතින් හිමින් අපි දැන් ඉස්සරහට යනවා. Hi, how are you, sir? Good, how are you, man? Good, what can I get for you? Let me have number 2. Number 2, do you want it with onion? Yeah, please. Okay. And drink pink lemonade. Lemonade, okay. Do you have 2 cheeseburgers, 2 fries, 1 peanut lemonade, and lemonade zero sugar? Yeah. What total is? 14 Oh, thank you. මේ විදිහට බොක්ස් එකක තමයි මේ ටික එන්නේ. විශේෂම දේ තමයි මේ ෆ්‍රයිස් එක. මේක ෆ්‍රෝසන් ෆ්‍රයිස් නෙමෙයි. මේගොල්ලන් ඒක ඇතුළේදීම පොටෑටෝ එක කපලා බෙදලා තමයි මේ දෙන්නේ. ඉතින් මේ තියෙන්නේ මගේ ආසම චීස් බර්ගර් එක. ඉතින් මේකට මේ විදිහට පිකල් ගන්න පුළුවන්. මේකත් එක්ක කද්දි හරි රසයි. මම ආසම මේ පිකල් එක යූස් කරලා මේ බර්ගර් එකත් එක්ක කනකොට නියම ෆ්ලේවර් එකක් තමයි තියෙන්නේ.
ඉතින් මේ වීඩියෝ එක බැලුවට thank you so much. අපි ආයෙත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු.